sta hier op de TU Delft, waar de leden van Project March zo een designpresentatie gaan geven. Project March draait om het ontwikkelen van een praktisch exoskelet voor mensen met een dwarslesie. De bedoeling is om later dit jaar mee te doen aan de eerste bionische wereldspelen in Zurich. So yeah, it's not easy. And let's just say we do not want to end up in that video next year. So, we like to compare walking with flying a drone. So, where does that comparison come from? Well, when we walk, we don't think about what angle our joints have to be in or how much force we have to exert anywhere. No, we just think about where to go, and we go there, like I've been doing the past 5 minutes. Same goes for a drone. You pick up the remote control and you say, I want to go up, I want to go down, I want to go left or right, I want to crash into that tree. And you don't have to control all the propellers yourself. No, the computer or the brain inside this drone does that for you. So, what does the March do? How do we control the March? Well, the March basically does the same thing. As a pilot, you tell the March where you want to go, and the March does the calculations for you. So we try to move as much intelligence as possible in the hands of the pilot and only do the heavy lifting, the low-level calculations inside the March. Ik weet niet hoe het bij jullie overkomt, maar ik ga daar dus straks in lopen. Dus ja, ik heb even zoiets van, wauw. Alle deelnemers van de cyclothlon in de categorie van het exoskelet zijn deelnemers die een dwarslesie hebben. Ik wil jullie even kort mee terugnemen in de tijd. 11,5 jaar geleden zei ik tegen mijn collega's op een vrijdagmiddag, fijn weekend allemaal, tot vrijdag, tot maandag. Dat liep anders. Een uur later, tijdens het trainen van een van de jonge paarden, kwam ik ten val. En ging het mis. Ik kwam vol op mijn rug terecht en ik had eigenlijk vrijwel direct in de gaten dat het foute boel was. Ik voelde mijn benen niet meer en ik kon ze ook niet meer bewegen. Tegen mijn vrienden die er op dat moment bij waren, zei ik van bel maar een ambulance, want ik zal nooit meer kunnen lopen. In het ziekenhuis werd bevestigd waar ik al bang voor was. Een complete dwarslesie, thoracaal 12. Dat wil zeggen dat mijn beide benen verlamd zijn. Ik ben dus geschikt als piloot. Hoe komen ze aan de piloot? Eind vorig jaar werd ik benaderd door de Sint-Maartenskliniek. En deze kliniek heb ik gerevalideerd na mijn ongeval. Een team uit Delft, er is in de Sint-Maartenskliniek sinds kort een wetenschappelijk onderzoek gestart met mensen die een dwarslesie hebben en lopen in een exoskelet. Het team uit Delft heeft daar navraag gedaan of zij iemand wisten die geschikt zou zijn voor hun exoskelet March en iemand die de uitdaging mee aan wilde gaan om de eerste bionische Olympische Spelen mee te vertegenwoordigen. Nou, die hadden zij wel een aantal en die hebben zij dus zodoende ook benaderd. Nou, daar zat ik dus zelf ook bij. En toen ik van dit project hoorde, was ik natuurlijk meteen razendsenthousiast. Ja, weer kunnen lopen. Wie wil dat niet? Het lijkt mij. Dus, en dan ook nog mee mogen doen aan de eerste bionische Olympische Spelen. Ja, wauw. Dus ik wil die uitdaging graag aangaan. Om een lang verhaal kort te maken, ik ben geschikt. En ik sta hier en we hebben net het geweldige pak gezien. Dus ja, ik kan eigenlijk niet wachten. Yes, thank you, Claudia. And although, of course, the team already knows you for a while, it's still a really intriguing story. And we're very happy to have you on the team because your enthusiasm really motivates us as a team to build the best exoskeleton. And we're going to nail the cyclothlon. I'm sure of that. I'm sure of that. This now brings us to an end of the presentation. And I'm sure there are some questions. Let's start with the audience. And I would like to invite Nick and Jelle on stage again. Claudia, you can come in. So, we have a really handy device for this. It's called a catchbox. I'll show you one here. There's a microphone in the catchbox. And at the moment you have a question, you can catch the box that has been thrown at you. And you just speak into the box.
and we hear the question. So, are there any questions? Yes, question in the back. Ronald. Throw it! Okay, thank you. It ends in October. What's the follow-up for the TU Delft? I think I can give this question to Jelle, the team manager. After October, of course, we won't be finished yet. At least Project March will continue, and the innovation within the exoskeleton will keep improving the exoskeleton even further. In the coming months, we'll start the new recruitment of the new team that is going to continue after we finish in October. And we'll take them through the last bit of our team and run them through how to do the team. And from that point on, we're going to continue this quick innovation in exoskeleton and rehabilitation. Het is zojuist afgelopen. Ik ga hier nog even rondkijken bij de onderdelen, tekeningen en ik ga nog even praten met een van de designers. Ik begin gratis het werk. Het is ook echt fris als bijvoorbeeld dat dit al gebouwd is, een rewalk, waar al iemand... Kan je mij uitleggen wat jouw rol was in de ontwerp van dit pak? Nou, ik ben Latifa, ik ben de ontwerper van Project March. En toen ik erbij kwam, zag het er eigenlijk zo uit. Voornamelijk een nog best wel mechanisch ontwerp. En ze wilden graag dat het er wat menselijker uit zou zien. En wat organischer gevormd. En gewoon iets vriendelijker om naar te kijken. En willen ook allemaal graag dat diegene die erin loopt gewoon heel erg trots is dat ze dan daarmee kan lopen. En vervolgens heel veel schetsen. En onze visie daarbij was voornamelijk... Onze visie daarbij is voornamelijk om tussen de gewrichten onderdelen te hebben die gevormd zijn naar het lichaam. Dus heel erg afgeronde vormen. En we gaan met een 3D-scan ervoor zorgen dat het ook op de juiste manier om benen gevormd zijn. En met heel veel schetsen zijn we uiteindelijk op dit ontwerp gekomen. Het is vastgebonden aan het bovenbeen en aan het onderbeen, zoals je dat hier ziet. En tussen de gewrichten is het met afgeronde vormen aan elkaar en nog wel zo dat het optimaal kan bewegen. I also like to invite Remco. Remco is of the St. Maarten's Clinic. There he is. Hi Remco. And he would like to say a couple of words to us. So, Remco, here you go. Thank you. There should be some slides coming up. Is that okay? Thank you. Well, thank you very much, and thank you very much, Project March. My name is Remco Hogenek. I'm with the St. Martin's Clinic, and we are extremely proud to be a part of this great adventure. You know, we are a clinic that we are the first clinic that gave away an exoskeleton to a patient back home. You mentioned it before. The guy is called Ruben, and Ruben started his crowdfunding campaign. So actually, Ruben is the first man in the Netherlands who owns his own exoskeleton. And he inspired us because Ruben said, once I have funded my exoskeleton, I want to make this technology available for all of us. So the day we had this in the news, the next day the inspection of healthcare was at our gates. What the heck are you think you're doing? Well, we're making the next steps in healthcare. And we're making the next steps in healthcare with a target group, with people with paraplegia, which is a very powerful group, very motivated people. We've met Claudia, but we've met Ruben, we've met a lot of other people. I want to show you one picture of how motivated these people are. We have another competition where we're in, that's called the handbike battle. And these guys are cycling with their hands, try that, they're cycling 20 kilometers.